Okay, now the equations of motions ozawubanazo ke ku-formula sheet yakho. You just have to know uba yintoni ke ngoku onayo yintoni oyinitayo, ne? Kuthiwa a boy throws the ball vertically upwards from the ground with a velocity of 10 meters per second. So case number 1, case number 1, ne? Which is nansi uyijulile from the ground, you reach maximum. You reach maximum. V initial wethu sinaye. Siyazi pha V maximum final velocity yabangubani zaba ngu-0 at maximum. That's one thing we know, ne? And then V initial kuthiwe ngu-10 meters per second, and then delta y again. Then ufuneka si-indicate ngokwethu uba sithatha u-upwards as positive okanye negative. Nithathe u-upwards as bani? As positive, ne? Okay, nalama sithathe u-upwards as positive. So yaba positive, meaning u-downward izaba ngubani? Izaba negative. So kwi-value zethu uvi wethu izaba plus 10 mos, ne? Meters per second, because take upwards as positive. Final velocity yethu izaba ngubani? 0 meters per second, because bathetha ngantoni? Bathetha ngo-maximum, and then at maximum siyayazi by final velocity ngubani? Ngu-0. And then G wethu izaba positive okanye negative? Aba negative, ne? Because sithathe u-downward as negative 9.8 meters per second square. There bafuna bani bona? U-delta y. Bafuna u-delta y, which is maximum height yethu. Now kwezi equations lapha yephi esinokwazi uyikhetha? Yile yokuqala, ne? The reason why singenokwazi uzikhetha ezinye zonke zinantoni? Zinexesha, which is thina sinalo ixesha. Neso sawukhetha equation number 1, which is u-vf squared is equal to u-vi squared plus 2g delta y. U0 squared is equal to u10 squared plus 2 negative 9.8 delta y. Ne? Then lena kasiyishwelisa ke ngoku u2 times negative 9.8 yasinika u-19.6 mos, ne? Simwelise yaba ngu-19.6 delta y is equal to u10 squared ngubani? 100. Then divide both sides, so delta y wethu must be equal to 5.1 meters. And then kamanje uphume positive, ne? Kayiphume positive yenye into indicator esichaza bas right, because the expect abe njani abe positive kayinyuka. Sibe siyayigqiba leya, ne? Seku number 2. Number 2 uthi the time taken to reach maximum height sifuna ixesha ke ngoku, ne? Kamanje ke ngoku sinayo initial velocity, ne? Which is plus 10 meters per second. Sinayo into final velocity ngubani? Ku-0 meters per second. Ukhumbule ke once wakhetha ii-signs zakho awuvese udecide kwenye question uba hayi so andisathanda u-upward ngoba ndithanda u-negative. Uba ukhethe u-positive upwards all the way uthi uyigqiba i-question uzawuhamba ngayo, awutshintshi nje esithubeni, ne? Then uji wethu negative 9.8 meters per second. Bafuna u-delta t. So ka befuna u-delta t ke usingayisebenzisa mos nale mos, ne? Lesibini. Singayisebenzisa lesibini. Nale yokuqala ungayisebenzisa mos since unayo intoni? Since unayo i-height. Yona le yokuqala mani. Le yokugqibela. Even nale ungayisebenzisa. But ke thina masithathe le simple, ne? Masithathe leya. So izaba ngu-vf equal to vi plus g delta t. 0 equal to 10 plus negative 9.8 delta t, which is 9.8 delta t is equal to 10. Delta t weight is equal to 1.02 seconds. So 1.02 seconds ixesha elithathileyo lobhora from usuka pha uyoreacha phi? Uyoreacha kwi-maximum height, ne?